Hey, what's up? My name is Pushon. Okay, so first of all, let me introduce myself. My name is Pushon and আমি আর্ট করতে পছন্দ করি। Okay, basically not art, আমি স্কেচ করতে পছন্দ করি। So obviously আজকে আমি একটা স্কেচ করব and so I am preparing myself and preparing my equipments. আমি স্কেচ শুরু করার আগে সবসময় আমার যে ড্রয়িং টেবিলটা আছে সেটা ক্লিন করে নিতে পছন্দ করি because I have OCD, so I cannot tolerate dust. স্কেচ শুরু করার আগে আমার জন্য যে জিনিসটা খুব বেশি ইম্পর্ট্যান্ট সেটা হলো মাই হেডফোন, কারণ মিউজিক এবং আর্টের কম্বিনেশন ইজ গোল্ডেন। Am I right? I think I am. আর আমি সবসময় স্কেচ শুরু করার আগে একটা স্পেসিফিক মিউজিক দিয়ে শুরু করি, সেটা হলো ব্লুবার্ড বাই মিরান্ডা ল্যাম্বার্ট। দিস ইজ মাই লাকি সং। সো সবার আগে আমি যেটা করি সেটা হলো আমার যে স্কেচ গাইডটা আছে সেটা একটু পড়ে নিতে পছন্দ করি কজ আই লাইক টু গেইন নিউ থিংস অ্যান্ড নিউ স্কিলস অ্যান্ড দিস বুক ইজ সো অ্যামেজিং। Hi, it's me again and I got some beautiful wallpaper. These are so beautiful and super aesthetic, so let me show you. Look at this, how beautiful these are. So আমি শেষবারের মতো আরেকবার একটু পড়ে নিচ্ছি, দেন আমি স্কেচটা শুরু করব। আজকে আমি যে স্কেচটা করব সেটা হচ্ছে আমার মোস্ট ফেভারিট একজন টিচারের স্কেচ করব আমি, অ্যান্ড আই এম সরি কারণ আমি রেফারেন্স ফটোটা ওভার স্ক্রিনে দিতে পারছি না কারণ ফর প্রাইভেসি বেসিক্যালি। আজকের স্কেচটা করার জন্য আমি যেসব পেন্সিল ইউজ করব সেগুলো হলো 2B, 4B অ্যান্ড 6B পেন্সিল অ্যান্ড অবভিয়াসলি হোয়াইট ক্রেয়ন। আর আমি পেন্সিল পিগমেন্ট ব্লেন্ড করার জন্য মেকআপ ব্রাশ ইউজ করি। স্কেচটা শুরু করার জন্য আজকে আমি যে টেকনিকটা ফলো করব সেটা হলো ফার্স্টে ফুল ফিগারটা একবার শেডিং করে নেব, তারপর শেডিংয়ের উপর স্কেচ করব, অ্যান্ড দিস টেকনিক ইজ নিউ ফর মি। আই এম ডুইং ইট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। এটা হলো নেল বাফার অ্যান্ড মেকআপ ব্রাশ ফর স্কিন শেডিং। দিস ইজ সো ইউজফুল টেকনিক আই গেস ফর মি। অ্যান্ড লুক অ্যাট দ্য বিউটিফুল বেবি। সো আমার স্কেচ করা প্রায় শেষ। লেটস গো আউটসাইড সামওয়্যার। Hi guys, I'm Faiz চলে এসেছি with my family and I like sunshine. I like sunny day. He's my cousin Shafi. These are my other cousins. So let me introduce themselves. He is Mahi, my cousin, and she is Taspia, my sister, and he is my another cousin Rohan.
অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট, আমরা সব কাজিনরা যখন একসাথে হই তখন অনেক মজা হয়। অনেকের হয়তো কাজিনদের সাথে বন্ডিংটা তেমন ভালো না, কিন্তু আমাদের বন্ডিংটা অনেক ভালো, কারণ উই ক্যান মেক লাভ ইচ আদার, উই ক্যান মেক feel strong each other. Okay, so অনেক কথা বলে ফেলেছি আমি, I'm sorry. Anyway, enjoy the view. আমার ফয়েজলিকের লেক সাইডটা অনেক বেশি প্রিয়। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, ইগনোর মাই ওয়াকিং স্টাইল, ইট লুকস লাইক শিট, জাস্ট look at the view, how beautiful it is. সো সানসেটের পর আমরা বাসায় চলে এলাম এবং আমার ড্রয়িংয়ের যে বাকি পার্টটা ছিল সেটা করে ফেলেছি আমি রাতেই। হাই গাইস, সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ডে। আসলে সেকেন্ড ডে লাগার কথা না, কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমি যে স্কেচটা করেছিলাম সেটার মধ্যে পানি পড়ে গিয়েছে। ওকে, দিস ইজ মাই ফল্ট। আবার স্কেচ করব অবভিয়াসলি, সো ওয়াই নট। সো আই এম মেকিং দ্য সেম স্কেচ এগেইন, কিন্তু এবার আমি A3 পেপার ইউজ করছি। এর আগের বার আমি A4 পেপার ইউজ করেছি। A3 পেপার একটু বেশি বড়, সো একটু বেশি ডিটেল করে আর্ট করতে পারবো আমি, আই গেস, হুইচ ইজ এ গুড সাইন। আমার আউটলাইন করা শেষ, সো লেট মি শো ইউ সাম ক্লোজ আপ শটস। এবার আমি আগের যে টেকনিকটা ফলো করেছিলাম, আই মিন ফার্স্টে শেডিং করে ফেলেছি অ্যান্ড দেন স্কেচ করেছি। এখন আমি তা করছি না, কারণ এই টেকনিকটা আমার জন্য নতুন। সো আমি আমার যে ওল্ড টেকনিকটা আছে, আই মিন প্রথমে আউটলাইন করে তারপর শেডিং করব অ্যান্ড দেন স্কেচ করব, আমি এখন সেটাই করছি। সো হিয়ার ইট ইজ। সো ফাইনালি আমার স্কেচটা করা শেষ। এখন আমি পেন্সিল পিগমেন্ট, আই মিন যে এক্সট্রা ডাস্টগুলো আছে সেগুলো ইরেজ করে নিচ্ছি। অ্যান্ড দিস পার্ট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট কজ ইট মেক্স ইউর হোল আর্ট পেজ সো ক্লিন অ্যান্ড ন্যাচারাল। আর আমি একটা ফ্লাফি একটা মেকআপ ব্রাশ দিয়ে ডাস্টগুলো ঝেড়ে নিচ্ছি।
and this is my final work. ওকে, যেহেতু আমার স্কেচটা করা শেষ, আমি সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছি অ্যান্ড আই থিঙ্ক আমি আগে যে স্কেচটা করেছিলাম সেটা থেকে এটা অনেক ভালো হয়েছে। সো আই এম স্যাটিসফাইড উইথ দ্যাট অ্যান্ড আই থিঙ্ক মাই টিচার উইল লাইক ইট. That is for today, so thank you very much for watching.